National Health Dialogues ఒక ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ కేర్ కాన్ఫరెన్స్ నడుస్తుంది. వేరే దేశాల నుంచి మినిస్టర్స్ వచ్చారు. ఓవర్ 5,500 డెలిగేట్స్ ఆర్ ఫిజికలీ హియర్. మళ్ళీ ఆన్లైన్లో చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు. ఆ నంబర్ ఇంకా తెలియదు కానీ ఇక్కడ 5 health ministers from different countries have also come. Heads of institutions, big large hospitals from different parts of the world and from India, చాలా మంది డాక్టర్స్, నర్సెస్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో యాక్చువల్లీ 4 కాన్ఫరెన్సెస్ సేమ్ టైంలో నడుస్తున్నాయి. ఒకటేమో పేషెంట్ సేఫ్టీ. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ అపోలో హాస్పిటల్ 13 years నుంచి నడిపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే హై క్వాలిటీ పేషెంట్ కేర్ కొరకు మనకు వచ్చే లెర్నింగ్స్ అన్నీ దాన్ని షేర్ చేయాలని. ఇంకో సైడ్లో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ హెల్త్ కేర్ విత్ ఐటీ. ఇప్పుడు ఐటీ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దాన్ని హెల్త్ కేర్లో ఎట్లా ఉపయోగించాలి, ఇవన్నీ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్లో డిస్కషన్ నడుస్తుంది. ఇంకొకటి హోప్ అని చెప్పి హెల్త్ కేర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పేషెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మంచి సర్జరీ చేసినా కానీ బయట ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుంటే మళ్ళీ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండరు కదా. సో ఇలా పేషెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫ్యామిలీ ఎక్స్పీరియన్స్, దాన్ని ఇంకా ఎలా పెంచాలి, మన క్వాలిటీ ఇంకా మంచిగా కావాలి, దాని గురించి డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ ముఖ్యంగా ఇంకొక కాన్ఫరెన్స్ క్లినోవేట్. క్లినోవేట్ అంటే క్లినికల్ లేటెస్ట్ ఇన్నోవేషన్స్, robotic surgery, how to do high volume robotic surgery with the best quality outcomes, health checkups and longevity. ఇప్పుడు అందరూ 70 years, 80 years, 90 years, గాడ్స్ గ్రేస్ వల్ల అందరూ సీనియర్స్ మన చాలా మంది ఉన్నారు మన పాపులేషన్లో. వాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంచాలి, లేటెస్ట్ సప్లిమెంట్స్ ఏంది, ట్రీట్మెంట్స్ ఏంది, అవన్నీ గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి మేము నేర్చుకుంటున్నాం. ఇంకా క్యాన్సర్ల లేటెస్ట్ క్యూర్స్ ఏంది, వేరే ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీస్, ఇమ్యూనోథెరపీ, ఇమ్యూనాలజీ, క్రోన్స్ డిజీజ్, వేరే డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్సో లెబారెటరీ మెడిసిన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ దాదాపు 14 years నుంచి నడిపిస్తున్నాం. మా చైర్మన్ గారు చెప్పారు that whatever knowledge you have, you should share with other healthcare so that the entire healthcare system can grow. ఇది చాలా ముఖ్యమైన కాన్ఫరెన్స్ and I'm very happy with the support. Approximately 17 different organizations కూడా వచ్చారు. దీంట్లో జాయింట్ కమిషన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్. సో అక్రెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి మేజర్ హాస్పిటల్స్, వాళ్ళ CEO వచ్చారు, ఆయన ఇప్పుడే ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్. వీ హ్యావ్ ISQA, which is the International Safety and Quality Association. We have NABH, మన దేశానికి అక్రెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు. దీంట్లో ఫిక్కీ, వేరే అసోసియేషన్స్ అందరు పాల్గొంటున్నారు. మనం అందరం కలిసి ఒక బెటర్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎలా తయారు చేయాలి. సో ద థీమ్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ విజన్ of a healthier world, many voices coming together to help each other using technology, knowledge and science to create a better healthcare world. Thank you. Namaste. Constant partner that we need. Doctors who use AI will replace doctors who do not. So let's be very clear. The days of a single hospital promoter managing everything beautifully from beginning to end with a lot of stress on himself but satisfying his patients, those days are over. Redesign that embeds AI, redesign that puts strategy, financing, governance, it starts there. But then it moves into a concept of prevention, and beyond prevention, prediction. That if this has happened 20 times in the same ward, in the same instance, how are we re-engineering? So now it begins to predict that you have a low staff ratio, you're going to see more problems. So using AI towards that, embedding the leadership and the operations into a very close, tight circle, and transforming how we do things system-wide. So you've heard the solutions, you've heard the AI partnership, and you're now ready on to a great start for this program. Mark said one thing which I would also like to acknowledge, in that the use of AI is not only about the hospitals and
the administrators and the nurses and the doctors. It is about the leadership and the governance. And I would like to very significantly acknowledge the presence of our international ministers here, and thank you, sirs, for being here. The Honorable Health Minister of Ghana, Honorable Dr. Grace Ayensa, from the Republic of Congo, Honorable Professor Jean Rosaire Ibarra, from the beautiful country of Tonga, Honorable Håkan, excuse me for my pronunciation, Siyaso Sovalini, and from South Sudan, Honorable Sarah Quito Rial from the Ministry of Health. Thank you all for being here, sir. Your presence, and madam, your presence, let's give them a big hand. They've traveled very far to be here. And this is an indication that we can learn from each other, and governance is at the key of safer healthcare systems, but it's also a continuous chain, and every single one of you in this room are the ambassadors of a safer, happier healthcare environment, leading to healthier, happier homes and families. Thank you so much for this. Namaste. Two other examples, two very well-known stories, almost classics. One is elimination of central line-associated bloodstream infections. These are brilliant successes, but by the way, these two stories also show us that translation of some place to another is just not a matter of replication. There are also documented evidence, there are stories you can find in peer-reviewed journals about how the same emerging technologies which we need to bring in, how do you create skills, how do you create innovation and all that thing. Part of addressing this issue of digital divide there, and I gave lots of examples of how we in the government here in this province of Telangana are addressing this issue of digital divide, etc. So what I felt now is that when we speak about patients' safety, we also can look at this issue from the same lens. See, we typically tend to use the term patients in a very homogeneous